Ok. Então, queridos, hoje eu estou aqui substituindo a Shelley também. E o tema hoje que o Geshe vai nos apresentar é a meditação de Shamatha segundo Asanga e Maitreya. So, Geshe, please. Okay, good afternoon, and very happy to see you again. So today is from the Buddhists, today is the one special day. Usually, according to the Tibetan lunar calendar, we believing this is the month, it's called the Sakadawa, which is the month where the Buddha achieved enlightenment, Buddha's birthday, Buddha's pre-nirvana days. So the three most important Buddha's deeds, they're all in this month. And also the specific today is the day 8 in lunar calendar. Sakadawa 8 day. It's also we celebrate a special day. Usually each month there are the three the days, like a new moon and the day 8 and the full moon are the three important days we usually do practice more. So today is Sakadawa and the date 8. So this is the also special day. So I'm happy to share in this special occasion to a little bit about the Maitreya and the Asangas in a way of the explanation of Shamatha and how to cultivate the Shamatha. So this is good opportunities. Geshe está muito feliz de estar aqui conosco hoje. E hoje é um dia bem especial, né? Segundo o calendário tibetano lunar, durante o mês de maio, se comemora 3 datas importantes relacionadas à vida do Buda: o nascimento do Buda, a iluminação do Buda e o parinirvana do Buda, tudo no mês de maio. Então, mês de Sagadawa. E hoje também é o 8º dia do calendário lunar, que também é sempre um dia especial. Normalmente se comemora, se considera especial o dia de lua nova, de lua cheia e o 8º dia. Então, hoje é o 8º dia do mês de Sagadawa. Então, Geshe está muito feliz de poder, hoje, nesse dia especial, poder compartilhar conosco os ensinamentos de Asanga e de Maitreya sobre a meditação de Shamatha e cultivo de Shamatha. So, general the Shamatha practice we already discussed during the Lamrim teaching. We talk about a little bit. So today here, go a little bit more detail. But Shamatha, which in Tibetan we call Shine, which literally means calm abiding. So calm abiding, which means the calm abiding. So it's among the 3 higher training in the most important practice, like all our practice, we conclude into 3 higher training, right? The higher training of moral ethics, higher training of concentration, and a higher training of wisdom. So among these 3, Shamatha is part of higher training of concentration. So the another simple word, which means the Buddhism or the general, when we say practice, is mainly the mind. We focus the mind, how to transform our, what you call wrong perception or the mistaken distraction thoughts or negative emotion towards right perception, right? Valid cognitions or the virtuous mind. So living with the negative or destruction thoughts, it causes suffering toward oneself
toward others. Because of that reason, we need to train. Our mind needs to train to transforming from negative to positive, from wrong perception, wrong view to the right perception, or the valid cognition, or the virtuous mind. That need to transform, that need to change, train that. That's called the mind training. So one of the main purpose of practice, which means we're training our mind from wrong to right. So to do that, first very important thing is we need to discipline our mind. That's why the Shamatha meditation, Shamatha come here, how to discipline one's mind. Então, o Geshe já explicou um pouco, de uma maneira geral, a prática de Shamatha, quando ele ensinou o Lamrim para nós, né? E hoje, então, ele vai dar mais detalhes. Então, Shamatha significa, em tibetano também é chamado de Chiné, e significa o calmo permanecer. É uma das traduções da palavra Shamatha em português, né? E todos os ensinamentos budistas, eles podem se encaixar no que se chama de 3 treinamentos superiores. Então, treinamento da ética moral, treinamento da concentração e treinamento da sabedoria. Shamatha faz parte do treinamento da concentração. Então, no budismo, geralmente, quando a gente fala de prática, né, a gente está querendo falar sobre práticas que focam na mente, na transformação da mente, na transformação de uma percepção errônea numa percepção correta, de distrações, de emoções negativas. A ideia é transformar tudo isso em uma percepção correta, em uma cognição válida, porque as emoções negativas e as aflições da mente levam ao sofrimento. Então, a gente quer fazer isso, a gente quer treinar a mente para transformar as visões equivocadas em visões corretas, em percepções válidas e em virtudes. Mas antes de a gente conseguir fazer o treinamento da mente propriamente, a gente precisa disciplinar a mente. E a prática de Shamatha serve para isso, então, para nos ajudar a disciplinar a mente. So according to these great masters, the Maitreya or the Asangas, there are maybe many different ways to how to cultivate Shamatha, but still one of the most important, the master talk about the Shamatha, where the source come from the Maitreya Buddhas, according to his text. So first, I think before we meditate into Shamatha, what the preliminary practice or precondition for meditate Shamatha, right? So the precondition or the preliminary practice, it is saying, first where you meditate, the place. So dwelling in the suitable place where you need to be very suitable place. Suitable place, which means, when you are serious meditation on a Shamatha, the place which has the environment should be good there and easy to find the foods and not too much distractions around there, very quiet place, or the surrounded, whoever beside who lives, your neighbors would be similar, like you, same thinking, not there are too much party, right? If the neighbor is doing too much party, then they will disturb your concentrations. So therefore, the suitable place, which is called dwelling in an suitable place. That's the first important where we need to, cultivate Shamatha. What kind of place we need? First, suitable place. Então, existem muitas formas que foram ensinadas por muitos mestres diferentes sobre para como cultivar a Shamatha, né? Mas a mais importante, possivelmente, a fonte mais importante desses ensinamentos é o Buda Maitreya e os ensinamentos do Asanga. Então, antes então de a gente propriamente cultivar a Shamatha, a gente vai precisar de algumas condições, algumas preliminares aí. O primeiro
ponto importante é encontrar um local adequado. Então, para os praticantes que quiserem realmente, seriamente cultivar Shamatha, eles vão precisar de um local adequado. Esse local, ele precisa ser um ambiente agradável, que não tenha muitas distrações, que seja fácil conseguir comida, que seja quieto, né, sem muitas distrações, e que você também possa ter companhias que estão querendo a mesma coisa que você. Então, no extremo, por exemplo, a gente poderia pensar assim, bom, esse lugar não pode ter festa por perto, né? Porque isso seria completamente diferente do que você está desejando, né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente precisaria de um local adequado para a prática. Then second precondition is the having little desire. If you have too much attachment, then it's not good. So because the attachment is one of the causes of our monkey mind, right? It's called mental excitement, gripa, mental excitement. So the mental excitement is one of the most the danger, obstacle to obstruct, to cultivate the shamatha, obstruct to concentrate. But the mental excitement causes by attachment. Therefore, having little desire, right? Try to keep your desire less, little desire. And upon there, next is called having containment. So you need to have containment. What you have, you should be try to satisfy it. You need one, say, oh, again, another one. Too much containment. Uncontainment is also the cause, can causes you monkey mind. I need this, I need that, I need this, more. That makes your mind too busy. So having little desire and having containment is also important. Então, o segundo ponto importante, como pré-condição, seria a gente ter poucos desejos, né? Pouco apego, porque desejar coisas e sempre querer coisas é uma causa para agitar a nossa mente. Está relacionada a essa mente de macaco, né, que se diz, uma mente agitada, uma mente que não para quieta, né? Então, ter muitos desejos é verdadeiramente um obstáculo para a concentração, né? Além disso, a gente deveria cultivar o contentamento, quer dizer, se sentir satisfeito com o que a gente tem, né? Porque também, da mesma maneira, ficar querendo cada vez mais coisas, e isso, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo outro, mantém a mente ocupada, né? Então, esses são obstáculos para a concentração. Então, diminuir os desejos e cultivar o contentamento, são pré-condições para a prática de Shamatha também. Then the next is the giving up unrelated activities, right? Which means some people, if you're so busy, if you're running after the money, then Shamatha is impossible. You do not have time to meditate. You're busy with this, you are busy that, you have to running behind this, all kind of mundane things, so mundane activities. So that's why I call the giving up unrelated activities, which is not related with the dharma, an unrelated activity, which activity causes you more attachment, more greeds, more arrogance. So that kind of activity, if you're going more on this way, and these things also disturbs for your concentration, for cultivate shamatha. So that's why it's called giving up unrelated activities. Outra pré-condição é a gente abandonar atividades que não sejam relacionadas ao Dharma. Então, por exemplo, se a gente tem uma vida que é muito focada em ganhar dinheiro, né, em buscas mundanas, né, a gente nunca vai ter tempo para praticar, isso vai acabar levando a gente a ter mais ganância, mais apego, mais desejos. Então, uma pré-condição seria abandonar causas que não são relacionadas ao Dharma, né? Que são abrir mão dessas atividades. Then the next is maintaining pure morality, right? So keep your moral discipline. So if your life is undisciplined, like a wild, how can you concentrate? No way.
So the keeps one's life like a maintaining like a pure moralities, follow, moral disciplines. That's why I mentioned earlier last time during the Lamrim practice, when we talk about 3 higher training, in order to discipline one's mind, first you need to discipline your physical life. So that's why we're doing like a higher training of moral discipline, right? So taking vows, you're committed to not killing, not stealing, all kinds of things. So these physical disciplines helps to discipline your mind. So that's why it's called, maintaining pure moralities. Então, o próximo ponto seria manter a moralidade pura. Então, uma vida meio selvagem, assim, não muito disciplinada, né, não vai apoiar a prática de Shamatha, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, quando se fala dos 3 treinamentos superiores, o primeiro ali é de disciplina moral, né? Essa disciplina moral de não matar, não roubar, etc., ela apoia a disciplina da mente, né? Então, as atividades de corpo, né, físicas disciplinadas ajudam a disciplinar a mente. Então, manter a moralidade pura. Then the last one is abandoning what you call disturbing thoughts or the disturbing conceptions, the destruction conceptions. So abandon, try to get rid of these destruction thoughts. So don't think too much. Then that will also disturb your concentration. E a última, então, seria abandonar conceitos perturbadores ou pensamentos perturbadores. Abandonar, não pensar muito, né? Porque isso também vai perturbar a nossa concentração. So these are the 6 preliminaries. These are the 6 preconditions before you go to the meditate on Shamatha, right? First, make sure your day-to-day life, try to live with this 6 preliminary practice. So these are called 6 preconditions, right? Preconditions to cultivate the Shamatha. Então, essas são chamadas 6 pré-condições, ou 6 preliminares. Então, a gente precisaria cuidar desses 6 pontos aí no nosso dia a dia para poder cultivar de uma forma adequada Shamatha. So then your day-to-day life living with these kind of precondition, then when you before you practice on Shamatha, we have a physical postures, right? The physical posture, the 7 postures, sometimes they use 8 postures, the general called the 7 postures, physical meditation postures. So which are first, if you're sitting on the cushion, then cross the leg, right? It's called Lotus Posture, either full, either half. Full, which means you have to put like one leg inside one. When you write the Buddha statues around there, where they put another leg into another one, so that's called full Lotus Posture. But generally, when we stay, it's a half Lotus Postures. So that's if you're sitting on the chair, it's called the sitting postures. And the chair, then point is you have to remain your body with very comfortable postures on the chair, right? That's the depend, because some people might have knee problems. Then you try to sit on the cushion. Of course, there's so much pain, you can't focus because the pain will disturb you. So therefore, sitting on either on the chair or the cushion, which one makes you more comfortable? That's the depend on each individual's, the physical fit. So then when you sit there, then the next posture is your eye. So the eye, not open like completely. Then you see something here, there, then it will disturb you, right? Then not completely like closed, like makes you completely dark. That's also not good, because there are major 2 obstacles we call mental excitement, which call the monkey mind, and mental sinking or the cloudy mind, we call Jinwa in Tibetan. So
these two are the one of the main obstacle to obstruct to cultivate shamatha. So sometimes opening your eye for the beginner practitioner, when you full open your eye, then when you see something, the cat's walking here, there, dog is going up and here, there, as soon as when you see that, it disturbs. Your mind will be, create, oh, there's a dog. Or maybe you see the mosquitoes coming beside you and say, oh, there's a mosquito will going to bite me. So it can causes you to create monkey mind, right? Mental excitement. Then if you completely close, make you dark, that might be, it creates you mental sinking, cloudy mind, not clear, not vivid. It's a very cloudy minded. So in order to get rid of these two, what you're doing is you should open very slightly, just seeing some kind of light without seeing real object. Then focus tip of your nose. Just look on tip of your nose. If that's difficult, then at least 2 or 3 feet in front of you, just look down there, little bit open and look it down there, right? But certain practitioner, after you're doing few minutes after, then sometimes your eye will automatically open. Sometimes your eye will be automatically closed, but that's no problem. For the beginners, when you go with these postures. Então, depois que a gente, no dia a dia, a gente cuidou dessas condições preliminares, né, dessas pré-condições, então o próximo ponto que a gente precisa olhar é a postura. Então, a postura, se fala postura de 7 pontos, de 8 pontos, né? Mas a gente precisaria primeiro se sentar, né? A postura sentada numa almofada com as pernas cruzadas. As pernas cruzadas podem ser em lótus completo ou em meio lótus, né? Lótus completo é aquele que a gente põe uma perna dentro da outra, uma coxa, um pé apoiado na coxa do outro lado, né? Geralmente nas pinturas ali que o Geshe tem atrás dele, que são, na verdade, mandadas de areia, né, que ele tem atrás dele lá, a gente vê os Budas sentados em lótus completo. A gente geralmente não consegue fazer isso, então, normalmente, quando se senta na almofada, a gente senta em meio lótus, né? E é perigoso também por causa de joelho, que tem problema de joelho, não consegue sentar nem em lótus completo, às vezes nem em meio lótus. Então, nesse caso, a gente pode sentar numa cadeira, né? E se sentir, e ter uma postura que seja confortável para nós, porque se a gente tiver dor, a gente não vai conseguir se concentrar, a postura não vai nos ajudar, né? Então, a gente precisa de uma postura sentada em conforto. O segundo ponto são os olhos. Então, os olhos, não se recomenda nem ficar com os olhos, principalmente no começo, assim, né? Praticantes iniciantes, assim, tipo nós. A gente com o olho muito abertão, porque aí qualquer coisa que aparecer no campo visual a gente vai enxergar. Então, olha o cachorro, olha o mosquito que tá vindo me picar, né? Tudo a gente vai ver, isso vai perturbar a gente também. Nossa mente de macaco vai entrar em ação, né? Vai causar agitação da nossa mente. E nem os olhos completamente fechados, né? Porque aí a gente vai cair no outro obstáculo, que é a sonolência, né? Então, na prática de Shamatha, a gente tem 2 tipos de obstáculos. Tem a agitação da mente, a mente agitada, a mente de macaco, e a mente que afunda. Esse é o termo que o Geshe está usando, né? Uma mente que afunda, assim, uma mente que perde a clareza. Esses são os 2 obstáculos. Então, se a gente abrir muito o olho, a gente agita a mente. Se a gente fechar muito o olho, a gente dorme. Então, o ideal é deixar os olhos entreabertos, assim, é suficiente para entrar luz, mas que a gente não enxergue nenhum objeto, só os olhos entreabertos. Se a gente puder, então, focar na ponta do nariz, ótimo. Se não, 1 metro, 1,5 metro à nossa frente, assim, né? Baixo o olhar, um pouco à nossa frente. E repousa o olhar, né? Levemente aberto, assim. Depois, quando a gente estiver um pouco mais para frente, mais acostumado, pode ser que naturalmente os olhos se abram ou naturalmente os olhos se fechem. Aí não tem problema, porque a gente já vai estar um pouco mais avançado na prática, né? Mas no início é bom manter os olhos entreabertos. Then the next is your spine, right? The backbone, the spine should be very straight. I think that's the most important. Keep your spine straight. Then shoulder even, not one is up and one is down, the shoulder even, right? Then the head is not too down there, not too high. It's a little bit bent forward.
little bit bend forward like that. So that's head. Keep your nose and your navel, the belly, the navel should be straight, right? That's how, not little bit here, this way, not. Your nose and the navel, when they're straight, that's how you measure your body is keeping straight, right? So then next is the, what you call, keep your lips and teeth as a natural position. You don't need to make special posture there. So you just keep it a natural postures. Then tongue touch your roof of your mouth, the behind your teeth, the upper teeth, and that will help to reduce your salivas and reduce the thirsty when you stay longer. So these are the 7 physical postures, for the meditator. Então, os próximos pontos, né? O próximo é a coluna reta, né? Então, isso é muito importante de manter a coluna reta, né? Sentados com a coluna reta. O ombro precisa estar no mesmo nível, né? Nem para cá, nem para cá. O ombro no mesmo nível, assim. O nariz, a cabeça, né? Ela não pode estar nem levantada muito para cima, nem muito abaixada. Levemente abaixada, assim. Um pouquinho para baixo. E o nariz alinhado com o umbigo. Então, a gente tem uma postura alinhada, assim, né? Esse é o 5º ponto. O 6º ponto é o lábio e os dentes. A gente não faz nada com eles, a gente deixa naturalmente, como tiver. Posição natural dos lábios e dos dentes. E a língua tocando o palato, atrás dos dentes da frente, né? Atrás dos dentes de cima. E essa posição da língua ajuda a diminuir a salivação e diminuir a sede quando a gente pratica por mais tempo. Então, esse é a postura em 7 pontos. So these are the physical posture, right? Then you're sitting on your cushion. It's like a back one is a little bit higher than front one is a little bit lower. That's usually it's helps for when you're sitting and less pain on your knees. Keep your back a little bit higher. So most important thing is among these 8 or 7 posture, keep your body very relaxed, not put too much tight, and that will makes you easily pain here, there. So sit with this with a very posture, with a very relaxed, comfortable. Sit with a comfortable with a relax, and keep your spine always try to be straight, and that's I think the most important postures. Então, essa é a postura de 7 pontos, né? A gente pode também manter a coluna, né? O quadril também, assim, mais elevado do que os joelhos na almofada. Isso melhora, fica mais confortável, né? E, muito importante, a gente vai manter a coluna ereta, né? Que é muito importante, mas vai manter o corpo relaxado, sem tensão, né? Porque se a gente tensionar o corpo, se a gente mantiver o corpo rígido, vai começar a doer aqui, doer ali. Então, a gente mantém a coluna ereta e relaxado. Isso é muito importante. So then the hand, there might be many different postures, not that much important, but general, the Tibetan, the tradition, we keep our left hand down there, right hand put it on the left, and 2 thumb, you touch there, make a triangle, right? And that posture, the mudra you call meditative equipoise mudra. So this kind of posture, we just keep there just below your navels, right? The belly, just below there, maybe 1 or 2 inches below the navels. So that's the, we call the posture of meditative equipoise. As mãos também, tem muitas recomendações diferentes sobre as mãos, e também não é muito importante, né? Mas, em geral, os tibetanos, eles costumam colocar a mão direita sobre a esquerda, né? E os polegares tocando, assim. Então, como se formasse um triângulo. Esse é o mudra do equilíbrio meditativo. E aí a gente posiciona as mãos logo abaixo do umbigo. E então,
é o mudra do equilíbrio meditativo. So now these are the preliminary practice, right? Now this all, because the meditation is mainly mental exercise. It's not physical exercise. It's about the mental exercise. But physical posture can support, can help to, better to concentrate. But these are not the main part. The main part is mental. So when we talk about the mental or the mind, we have put it into two different types of the mind: sensory, physical sense consciousness, sensory, and the mental consciousness too, right? Sensory, when we talk about which eye, ears, nose, tongue, body, those are the 5 sense consciousness, and the mental consciousness, 6th. So among these two, meditation is mostly mental consciousness, not even the sensory consciousness, right? Therefore, sometimes you think, oh, I'm meditating, very good. What? You just put one candlelight there, your eye is straight, look to this candlelight. Just sit with that, looking on the candlelight. Your mind is going everywhere, right? Up to the hill, down to the town, everywhere hanging around there. And your eye sense of consciousness is only looking to the candle and you're thinking, I am meditating, right? That's not. Meditation is mainly mental exercise. It's the mental consciousness need to focus, right? Reason why, because all the troublemakers, the mind we have today, right? Anger, attachment, greed, all kind of mental afflictions are part of mental consciousness. These are part of mental consciousness. We need to train that. We need to get rid of that. We need to suppress them. Therefore, we need to discipline our mental consciousness. Therefore, meditation is mainly focused on mental consciousness, not just sensory on physically. Então, tudo que a gente falou até agora, todas essas preliminares aí, elas dizem respeito ao corpo, né? As coisas físicas, que não são a parte principal da prática de meditação de Shamatha. O principal é a mente, né? Mas o físico apoia a concentração, ele ajuda, né, na concentração. Mas, quando a gente fala mente, né, a gente fala em 6 tipos de consciências. 6 tipos de consciência. Então, as 5 consciências sensoriais, né, ligadas aos olhos, nariz, boca, ouvido e corpo. E a consciência mental, então são 6 consciências, né? E o que a gente quer na prática de Shamatha, a gente quer treinar a consciência mental. Então, às vezes, o praticante está ali fazendo uma prática focando uma chama de vela. Então, a chama de vela está lá e ele está olhando para a chama de vela, mas a mente está passeando para tudo que é lugar. Vai para a cidade, vai para a montanha, volta para cá, vai para a montanha outra vez, vai para lá. A mente está em tudo que é lugar, mas o olho está na vela, né? Mas isso não é prática de meditação, isso não é concentração. O que a gente quer treinar é o foco da mente. E por quê? Porque todos os encrenqueiros que nós temos hoje na vida, né, são aflições da mente. Então, é onde estão os encrenqueiros, né? É na mente. Então, apego, a inveja, ganância, a raiva, está tudo na mente. É isso que a gente quer treinar. Então, a gente a nossa prática vai ser disciplinar a consciência mental. So now, in order to do what you call train your mental consciousness, in order to generate or cultivate the Shamatha. So that now the Maitreya tradition, what the Maitreya is saying is, according to his text called, in Tibetan, we call the Uta, which means separation of middle from the extremes, right? Separation from the middle, now separation of the middle from the extremes. According to that text, what he says, which means 5 faults and 8 antidote attitudes. So these are the main trick, like what you call tool we use how to train your mind. It's the 5 faults which we have today. So why our mind is like a wild,
right? Because of we have those 5 faults. So to get rid of these 5 faults, you need to apply 8 antidote attitudes. So that's the Maitreya's, the lineage, how to train your mind. Então a gente vai treinar, né? A gente vai cultivar a Shamatha. E então o Geshe vai explicar para nós o método do Maitreya, né? Maitreya, nesse livro que chama Separação, separando o meio dos extremos, né? Livrando o meio dos extremos. Então nesse texto ele vai dar a verdadeira dica para a gente, né? O truque que ele vai nos ensinar para a gente treinar a Shamatha, a ferramenta que a gente vai usar, que ele vai apresentar para a gente treinar essa nossa mente selvagem, né? São as 5 falhas e os 8 antídotos. Então, as 5 falhas são que realmente fazem com que a nossa mente seja selvagem, né? E aí ele vai ensinar os 8 antídotos para essas 5 falhas. So then the 5 faults, the first fault is before we meditate. Before the meditation, we have a first big obstacles. It's called the laziness, right? Laziness is our first obstacle. So we do not want to meditate, or we always keep excuse, oh, today I can't meditate because I have to go to there, I have to take care of my children, I have to make my breakfast, so we always keep excuse to not to do the meditation. So all this kind of thing is laziness. The internal obstacle is the laziness. As long as when you have lazy to do the meditation, external small things comes, you use that for excused, or even external little obstacle can obstruct you to do the meditation because the laziness is there. So therefore, first, we need to get rid of laziness. So among the 5 faults, first obstacle is laziness. Então, o primeiro obstáculo que a gente vai ter, primeira falha, que também pode ser, a gente pode falar 5 falhas ou pode falar 5 obstáculos também, né? O primeiro obstáculo que a gente vai ter vai ser antes de meditar. E esse primeiro obstáculo chama preguiça. Então, a preguiça a gente não quer meditar, simplesmente, né? Mas aí, como a gente não quer, isso internamente a gente não quer, então qualquer coisinha externa vira uma desculpa para a gente não meditar. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que buscar não sei o que lá, eu tenho que comprar isso, né? Arruma um monte de desculpas para não sentar e fazer prática, né? Então, é uma causa interna, e essa causa interna é a preguiça. Mas aí, por causa dessa causa interna, qualquer coisinha externa que surge vira desculpa para a gente não fazer a prática. Então, essa é a primeira falha, ou o primeiro obstáculo que a gente vai precisar lidar, preguiça. So in order to get rid of this laziness, the Maitreya Buddhas, used to call among the 8 antidote attitudes, first 4 antidote attitudes are for the laziness, antidote to the laziness. So the first antidote attitude is called tepa in Tibetan. Tepa is the faith which is not just you believe, faith with the reason, faith you understanding the importance of the shamatha practice, how important it is. So it's not just, oh, you just blind faith. So the faith sometimes, people may misunderstanding, because usually when you talk about the faith, they always think, oh, just your blind belief. It's not that type of the faith. The faith which is you believing through understanding the reason why it is, that types of the faith. So the faith, how should cultivate the faith is understanding advantages of the shamatha meditation, understanding disadvantages of not doing the shamatha, right? In general perspective, or you can go with the Buddhist perspective, Mahayana perspective, everywhere. The first seed is if your mind is remain wild, there's nothing, any achievement.
from the Buddhist perspective, anything achieved, high realization, first, of course, your mind need to be disciplined. If your mind is wild, how can they achieve, right? For the ordinary life, which is not from the religious perspective, just ordinary life, today, the major in our communities, even your physical materials progressing rapidly every day, but the human mind, you see today, there's so much depressions, so much stress, fear, worries, right? There are so many mental issues today, specific new generations. They're becoming more disturbed their mind, mental pain, so much. So, Shamatha meditation, when you discipline your mind, it will tremendous helps to release all these mental problems, right? So therefore, understanding the advantages of meditation on Shamatha and understanding the disadvantages of not meditating on Shamatha. So today, see, the physical life becomes so busy, even you can make more money, your physical external life is more fancy, more better, but the people, the human beings who are living with this better condition, mental issue is much worse than people who physical, their life is not that much good. So today, many new generation, the people have how much they suffer, the mental suffer, because they do not have any time to take care of themselves. They don't have any time to meditate or taking care of one's own mind. They're just running after all kind of this material, then ended up with depression, stress, fear, worry, all kind of mental issues. So all these, disadvantages of not doing the meditation shamatha, advantages, when you think again, that helps to feel, some kind of belief, or, oh, if I do the shamatha, if I do some meditation, that will definitely help to release my mental issue. That type of faith, belief, is the first antidote attitude to the laziness. Então, primeiro obstáculo que a gente vai ter é a preguiça, né? E dos 8 antídotos, 4 são para preguiça. O primeiro antídoto que o Maitreya ensinou, então, é a fé. Só que essa fé não é acreditar, não é simplesmente acreditar ou ter uma fé cega, né? É uma fé que vem, é como se fosse um convencimento, esse tipo de fé. A gente desenvolve essa fé porque a gente compreende, a gente raciocina, a gente pensa, compreende a importância da prática de shamatha. Então, a gente investiga quais são as vantagens, quais são os benefícios da prática. Então, hoje a gente tem uma mente que é completamente sem treino, né? Não indisciplinada, e ela não serve para nada, na verdade, do ponto de vista espiritual. Nenhuma realização em qualquer uma das escolas budistas, né? Nenhum tipo de realização nos caminhos budistas pode ser alcançado sem a mente disciplinada, né? Não é possível ter nenhum tipo de realização sem disciplinar a mente primeiro, né? Isso do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista da vida comum, as pessoas podem até conseguir muitas coisas, podem ter uma vida mais luxuosa, né? mais rica, né? Com mais riqueza, mas o tanto de perturbação mental que as pessoas têm hoje, especialmente as gerações mais jovens, né? Que não tem tempo para cuidar da mente, só passa o dia inteiro correndo atrás das coisas, né? Então, a gente precisa entender que até mesmo para as coisas materiais, disciplinar a mente traz benefício, né? Até mesmo para a vida comum. Então, por um lado, a gente vai procurar investigar as vantagens de cultivar a prática de shamatha e as desvantagens de não cultivar. Então, todo esse sofrimento mental de depressão, estresse, medo, preocupação, né, que as pessoas vêm sofrendo,
tudo isso poderia ser reduzido com a prática de Shamatha, né? Então, a gente desenvolve, pensando assim, refletindo sobre isso, a gente desenvolve, então, esse tipo de fé, que é o antídoto o primeiro antídoto para a preguiça. So Shamatha practice is not a unique Buddhist practice. And a non-Buddhist, anybody can achieve that. In order to achieve Shamatha doesn't mean you have to be Buddhist. You have to be part of Buddhist faith. It doesn't mean that non-Buddhists can achieve. This is the common practice for everybody. So then the second, when you have faith, believing on this Shamatha, then the faith helps you to cultivate aspiration, wish, right? Aspiration. So the first antidote is faith. Second antidote is aspiration. So the aspiration is something, not saying, yes, it is good. But aspiration is, I want to do. It brings you to involve. You know, sometimes there are researchers, there are many researchers around there who say, yes, mindfulness is very good. They're all talking about the mindfulness, but do themselves do the mindfulness meditation every day? Maybe some, maybe not. But through their research, they know this benefiting. But why they do not doing? Because of lack of aspiration. So aspiration is not just only believing. That belief, faith helps you to inspire yourself, you know, to go into there. So second cause is aspiration. So when you have aspiration, then aspiration helps you to cultivate effort, joyful effort, right? Joyful effort is the one main, you know, antidote attitude to your laziness. So you put full effort, diligent to do the Shamatha practice. Why they call joyful effort is because it's not just you doing with not happy. That's not good. So whatever you're doing with full of joy. So that's called joyful effort. During your practice, you are enjoying. So because when you're doing the practice, if you're not enjoying, then next day you do not want to do. Because you are not enjoying, so you feel so tired, blah, 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 then you give up. So joyful effort is during when you do, because joyful effort is based on your faith, and when you have a good faith and aspiration, then when you do yourself, it makes you so joy. But lack of faith, lack of aspiration, you try to do that, you force yourself, you do a few minutes, then after that, you do not want. Then next time when you see your cushion, you feel disgust to your meditation cushion. So that's not joyful effort, right? So the joyful effort is during when you're doing, you are enjoying. So enjoying, which is not something come in there and makes you happy. It's not some kind of energy come makes you happy. It's your faith and aspiration, how important it is. You know, you desperately need that. So all this faith and inspiration, you have what you call the aspiration. Yeah, aspiration and faith helps when you're doing that, makes you so happy, joy. You feel I'm very fortunate. So that kind of effort, right? Then when you got effort, then the next is called pliancy, xinjiang. Pliancy is it's not at the moment there. They use that word there, but that only comes later. But the real at the moment, these are the three are the main antidote attitude. But the pliancy is the after that. When you receive the pliancy, then you becoming very strong. Your body, your mind, both, you know, pliancy, which means serviceability, right? Serviceability. So you can serve to your concentration, your physically, mentally, both, you know, serve to your whole your mind, whole your body supports
to concentration, your concentrations. So that will come later. But general, these are the 4, which is called antidote attitude toward one's own laziness. Então, o primeiro antídoto é a fé, né? E o Geshe ela lembrou aqui que a prática de Shamatha ela não é uma prática para budista só, ela é uma prática geral. Não precisa ser budista para praticar Shamatha. Então, essa fé não tem nada a ver com budismo, né? É uma prática comum, assim. O segundo antídoto, então, pensa assim, ó, você desenvolveu a fé, né? Esse convencimento, aí vem, você quer fazer, né? Vem a aspiração. O segundo antídoto, então, é a aspiração, né? Então, assim, não adianta só você falar assim, Shamatha é muito bom, realmente super bom. E daí você não faz, né? Por que você não faz? Porque você não tem aspiração, né? Então, hoje em dia, muitos cientistas estudam os benefícios de mindfulness, milhares de artigos publicados sobre os benefícios de mindfulness. Alguns praticam, alguns cientistas desses que entenderam como é benéfica a prática de mindfulness, praticam. Outros não praticam. Por que eles não praticam? Eles sabem que é benéfico, né? Eles entendem os benefícios, mas por que não praticam? Porque não falta a aspiração, né? Então, com base na fé, a gente fala, sim, eu quero praticar isso, né? A gente se dedica, a gente se engaja na prática. Aí, com base na fé e na aspiração, então vamos imaginar, a gente acredita nos benefícios, a gente tem vontade de praticar, e aí o que vai vir na sequência? Vai vir um esforço com alegria. A gente vai se engajar na prática, vai se dedicar com esforço, mas não vai ser um peso, uma coisa, que eu tenho que praticar de novo, é uma alegria praticar, né? A gente vai falar, que sorte que eu tenho que eu posso praticar, né? Então, é um esforço com alegria. E esse é o principal antídoto contra a preguiça, né? Ele é o terceiro, mas é o principal. Então, é super importante, porque se a gente não tiver alegria, né, em fazer a prática, a gente vai desistir daqui a pouco. A gente vai fazer um dia, no dia seguinte, já desiste. Até uma hora que a gente olha para a almofada e sente nojo da almofada, não quer nem ver a almofada na nossa frente, né? Porque a gente não desenvolveu essa alegria de poder fazer a prática, né? Mas essa alegria não vem, esse esforço, se ele não vier precedido, né, com base na fé, na aspiração, esse esforço não vai ser um esforço alegre, vai ser um esforço meio que da obrigação, né? E não vai ter sequência. Então, esse é o terceiro antídoto. O quarto antídoto é uma palavra desgraçada de traduzir, mas ela significa assim, que o appliance em inglês, né? Seria assim, flexibilidade, ou significa que o corpo e a mente estão adequados, eles conseguem dar apoio para a prática. Mas esse quarto antídoto, ele não vem agora, assim, ele vem depois, mais tarde, sabe? Vai ser depois do caminho já avançado que a gente vai desenvolver essa qualidade de adequação, vamos dizer assim, é como se o corpo e a mente não atrapalhassem mais a prática, a gente não tivesse mais nenhum incômodo com o corpo e com a mente, né? Então é super poderoso, assim, vai acabar com a preguiça de uma vez. A gente vai se fortalecer na prática, mas ele só vai vir depois de um tempo, assim. Então esse é o quarto antídoto. Primeiro é fé, aspiração, esforço com alegria, e depois essa flexibilidade ou funcionalidade. O corpo e a mente se tornam funcionais, ficam a serviço da prática. So, through these 4 antidote, right, attitude, if you're able to, suppress your laziness, then the next is, now you sit on your cushion, right? So your laziness is gone, you really want to meditate, you sit on your cushion, then what you need to do, you focus on the object of your meditation, right? That's how the meditation is. You have to focus object of your meditation. So during that time, when you sit, when you're focused, maybe your object, you will be forget it. Forget, which means object disappear, right? You're concentrating on Buddha statue or the flowers, whatever. Eventually that image, that object might be disappear, no longer there, right? So second obstacle is called forgetfulness, forgetting your object of meditation. So you sit there and you forget, then what's the point of meditate, right? When you've lost your object of your meditation,
then there's no way to meditate. So the second obstacle called forgetfulness, your object. So in order to antidote to that object, that obstacle, you cultivate called mindfulness. Be mindful. So now the next antidote attitude toward the second obstacle, the forgetfulness, is mindfulness. So mindfulness is the antidote attitude to antidote to the forgetfulness. So what is the mindfulness? Right? What does that mean? Mindfulness, according to the Asanga text, what is the Asanga text called? The compendium of the knowledge. So I just used a specific, his own word, compendium of knowledge, the text called, and Tibetan we call kundu. He says, what is mindfulness? Caution. In regard to a familiar objects, so the mindfulness object is the familiar objects. In regard to a familiar object, your mind is not forgetful, the operates without distractions. So the mindfulness, which means the object should be familiar object and not forgetting, which means you keep that object strictly, tightly holding that type of the mind who functioning, right? That type of the mental factor who functioning, focus the object and holding that object, not lost that, keep it. That type of the mental factor called the mindfulness. So therefore mindfulness, which means the object of meditation should be familiarity with you. Então vamos supor que a gente acabou com a preguiça, né? Acabamos com a preguiça, a gente vai sentar para praticar. Aí a gente senta e o próximo, com foco num objeto, né? Escolhe um objeto para ser o nosso foco. O próximo obstáculo vai acontecer, vai ser esquecimento. A gente está sentado ali, escolheu uma estátua do Buda, uma flor, que seja, daqui a pouco a gente esquece completamente do objeto. Daí a meditação não acontece, né? Simplesmente. Então esse é o segundo obstáculo, né? Como é que a gente vai meditar se a gente nem lembra qual que é o objeto que a gente escolheu? Daí o antídoto para esse obstáculo do esquecimento é mindfulness, a gente pode traduzir como atenção plena ou como presença mental. A gente vai cultivar a presença mental, né? Segundo a definição do próprio Asanga, né? A pergunta, o que é mindfulness, né? O que é a presença mental? E o Asanga, nesse livro dele, Compêndio do Conhecimento, ele diz assim, com respeito a um objeto familiar, a mente não esquece e funciona sem distração. Então, primeiro ponto, né? O objeto é um objeto familiar, quer dizer, um objeto que você escolheu, que você está familiarizado. Esse fator mental da atenção plena, ele vai segurar esse objeto. Ele não vai deixar esse objeto se perder da nossa mente. Ele vai se posicionar, vai prestar atenção naquilo e vai segurar, não vai perder, não vai deixar que a mente se distraia, né? Então, essa é a definição de atenção plena. Então, o segundo obstáculo é esquecimento, o segundo antídoto é atenção plena. So now hold the object. What does that really means? I think it means be aware that objects, right? Keep your awareness. Always be aware the object of meditation. That's when you are aware your object of meditation, your mindfulness is holding the object. If you are not aware what the object is, then your mindfulness is gone. So holding the object, which means always be aware the object of meditation. Então, o que significa esse segurar o objeto, né? Um processo, é um fator mental, né? Que essa atenção plena está fazendo. Segurar o objeto significa que a gente está o tempo todo consciente do objeto. A gente mantém esse objeto na nossa mente, né? Esse é o sentido de
de segurar o objeto, né? Estar consciente desse objeto, não se perder dele. So, therefore, how should we make good, like a strong mindful, right? Mindfulness. I think you have to be more familiar with the objects. So you have to think again and again that object makes so familiar, and that will be helps to develop your mindfulness. If the object is unfamiliarity, then easily lose your mindful. So therefore, in order to cultivate, to make your strong, your mindful, you should be oftenly think oftenly about that object, make familiar with that object. Então, o que pode ajudar a nossa atenção plena a ser mais forte, né? Se o objeto for familiar para nós, se a gente estiver em contato com esse objeto de novo, e de novo, e de novo, a nossa atenção plena vai ser mais forte. Então, a gente deveria se familiarizar bastante com o objeto que a gente escolher para meditação. So then now, when you fully aware the object of your meditation, then you just remain with that, right? Be fully aware and remain, abide on that object. So when you that mindfulness helps to get rid of forgetful, right? Forgetful the objects. So that's the second, what you call obstacles. Then the next, now you are fully aware there. Now next obstacle is called mental sinking and the mental excitement, right? Mental sinking is like a dullness or laxity mind or cloudy type of the mind which does not have full energy. It's sort of very laxity. And mental excitement, which is too much, is like a monkey mind. It's excitement, it's jumping everywhere. So these are the two main obstacles, right? When you concentrate, if you are not meditation, then they are not obstruct. But these are calm when you meditate, right? So during the meditation, when you focus, you remain on the object. As soon as when you're remaining on the object, either dullness, either mental excitements. These are the two obstruct to remain longer into your object of your meditation. So third obstacle is mental sinking and mental excitement. Então, a gente está consciente do objeto, a gente está fazendo a prática, a gente está meditando, né? Não se perdeu do objeto, mas aí vão surgir o terceiro obstáculo, que é a mente que sonolenta, que afunda, e a mente de macaco, que se agita, né? Então, é a sonolência, embotamento, a falta de clareza, a falta de energia, né? A lassidão, ou a agitação, a mente que fica pulando de um lugar para o outro o tempo todo, né? Então, esses são os dois principais obstáculos que vão surgir quando a gente, por fim, estiver meditando mesmo, né? São esses dois desequilíbrios aí que vão acontecer. So in order to get rid of these two, mental thinking and mental excitement, you apply the antidote attitude called introspection. So the introspection, which means alertness, or mental alertness. It's who monitors you. So the introspection is the mind who monitors. So always checking. So during the concentration, as soon as when the monkey mind, when distraction thoughts arises, catch it. It knows, oh, this is something distraction. Oh, my mind is becoming more cloudy. Oh, my mind is jumping now different objects. So you have to know, because if you do not know what you're doing, then you sit there, you try to meditate, right? Early morning, you sit there, everything's there. As soon as when you concentrate, some people told me, when they sit in meditation, concentrate, all the shopping list comes here. So, oh, I need to buy tomatoes, I need to buy
or this fruits and that vegetable are earrings. I have to go after all day. All the schedules comes there. So then they're going to do, I need to buy. So they're 15 minutes, they sit there and looks like all these 15 minutes they are in the shopping mall, right? They can't meditate, but themselves do not know that because lack of introspection. So if you don't apply that introspection, it's called the alertness, then nobody alert you because you do not know your mind is going that way. It's already gone, but you do not know till maybe some people, they just leave their time and then after 10 minutes or something, their bell was ring, ting or thing, oh, then wake up. Then you not meditate, you go to the shopping mall, right? But why they're doing this? Because you do not know these obstacles arises. So that's why you need to apply called introspection or the alertness. Always keep there, always monitors, checking, oh yes, now we're doing the meditation. As soon as anything pops up, like some computers, they have system, right? When you go to the website, whatever, as soon as one virus, anything's in this website there's some kind of program, they warn you, oh, there's some virus there, it's warn you, secondly, that I don't know what it's called, but when you look at there, it gives you the warning, alertness, don't go to this website, there's something. So anything when there comes, they tell you like that. You need that types of, mind who look, as soon as any distraction thought arises, need to give you the message, alert you. That's called the introspection, alertness. So one type of, during the meditation, it's very important to have that. And after you becoming so familiar with that, then no need that much. But the beginner, meantime, it is very important to have this antidote attitude called introspection. So the introspection or alertness is the antidote attitude toward mental thinking and mental excitement. Então, durante a prática, a gente vai ter esses dois obstáculos, né? Da perda de clareza da mente ou da agitação, né? Afundamento da mente ou agitação. E o antídoto para esses obstáculos é a introspecção. A introspecção é um tipo de sistema de alerta, assim, um tipo de monitoramento que vai, assim que a mente se distrair, começar a se distrair, a introspecção é que vai permitir que a gente detecte isso, que a gente perceba. Ui, estou me distraindo, estou ficando sonolento. É a introspecção que vai perceber que a gente vai nos permitir perceber que a mente está se distraindo ou está caindo na sonolência, né? Teve uma aluna do Geshe lá que falou assim que eu me sento para meditar, começa a passar a lista de mercado que eu tenho que fazer de compra. Minha lista de compras fica passando inteirinha na minha frente. Tem que comprar tomate, tem que acho que tomate tem, não, acho que farinha, né? Fica passando a lista inteira. Aí a pessoa fica 15 minutos no mercado, né? Não fazendo prática, ela não está praticando, ela está lá no mercado fazendo compra, né? Ou então fica passando a agenda dela do dia todo, né? Então essas pessoas, às vezes a gente, né, no começo a gente começa a praticar, a gente só vai perceber que se perdeu, que está dormindo, quando o sino tocar. Se a gente bota um alarme, né, da meditação, assim, só vai perceber quando tocar o sino. Aí a gente fala, estava meditando. Não, mas você não estava meditando, você estava, sei lá, fazendo alguma coisa, outra coisa, né? Então, o Geshe falou que a introspecção é como se fosse um antivírus. Sabe antivírus? Quando você entra num site que tem ameaça, né? Vai aparecer assim que você entra naquele site, você só perigo, é um alerta, né? Então a introspecção vai fazer isso, vai emitir um sinal de alerta para nós de que a mente ou se distraiu ou ela afundou, né? Então a introspecção é o antídoto para o obstáculo da agitação ou da sonolência. So then the next it is one important thing is the laxity, the mental thinking. It's quite important to know. When you've been long time meditator, it is saying, when we talk about the mental thinking, the dullness has a gross level and go to the more subtle level. So the subtle level of dullness, it's many people misunderstanding
this subtle dullness and shamatha completely mix it up. They think this is shamatha. Then they just sit, remain on the subtle mental sinking and whole meditation. So instead of shamatha, because mental sinking, of course, the gross level of mental sinking, we can know it's, regards as the laxity, cloudy, whatever. But the subtle mental sinking, it's remain on the object. Your mind is on the object. There's no distraction, external, no distraction. So that's how the problem is. Because that subtle mental sinking, what's the problem is that mind don't have the object is clear, object is clear, but the mind itself not enough vivid or limpid, firmness, the vividness, not very, I don't know how to say, not enough, the energy is not strong enough. It's not vivid. So it is still concentrating on the object of meditation, no distraction. So you're thinking, I'm still on the shamatha, very good. Maybe you are remain on the mental sinking, subtle mental sinking. It is only the calms, the meditator. If you are not meditation, this subtle mental sinking not there, right? When all this monkey mind, the gross, all things calm down, then when your mind is a little bit stable, when your minds remain stable, then all these subtle mental sinkings there, you slowly wake up. And maybe you remain with a subtle mental sinking that you do not know, it's in the subtle mental sinking. So therefore, it is saying the laxity or the subtle mental sinking is quite difficult to, different between shamatha, the concentration, the shamatha, and the subtle mental sinkings. It's quite important. But when you reach that type of level of concentration, then you have to make sure you understand the subtle mental sinking. Então, Geshe lá também na parte anterior, ele falou que esqueci de traduzir, que esse sistema de alerta aí da introspecção, no início ele é muito importante, né? Depois de um tempo a gente já não precisa mais ficar checando tantas vezes, assim, mas no início, quando a gente começa na prática, a introspecção é muito, muito importante. Aí, a lassidão, esse torpor, né? Ele tem vários graus de torpor. Então, no início, a gente tem torpor grosseiro, tipo, a gente tá com sono, a mente fica nublada, né? Não perde completamente a clareza. Mas, se a gente continuar praticando, a gente avançar no caminho, daqui a pouco a agitação vai ceder, vai cessar, né? Vai ficar bem calma, e a gente vai ter um torpor leve, assim, muito sutil. A gente ainda está focado no objeto, o objeto está ali presente, mas a gente tem um torpor bem sutil. O objeto está claro, está no foco, mas a mente está um pouco turva, ela não está completamente vívida e clara, né? Tem uma perda de clareza bem sutil. Isso lá na frente, né? Se a gente continuar praticando. E muitos praticantes confundem esse estado de torpor sutil com shamatha mesmo, com o estado de atingimento de shamatha, porque parece que é uma concentração perfeita, mas ainda tem um torpor bem leve ali presente, que a gente precisa entender, precisa saber que isso acontece e que é difícil de identificar. Mas é só lá na frente. Se a gente não meditar muito, a gente não precisa se preocupar com isso. So, of course, we don't have to go to very detailed to explain all this kind of, but give you a little bit warn, these things. Then after you know this mental thinking and mental excitement, as soon as during the meditation, as soon as when you know or occur one of these things, as soon as you know, just knowing that will tremendous helps you. Oh, I should stop that. If you do not know, then the problem. But then as soon as when you're knowing, oh, my mind is jump up, just know that helps you come back to the concentrate on your meditation. So that's the introspection, the alertness helps that. Então, claro que assim, a gente não precisa de todo esse nível de detalhamento que o Geshe lá está dando para a gente, mas é só para a gente saber, né, que esse é um tipo de coisa que acontece com o praticante.
E daí, quando a gente, então, tá fazendo a prática e a gente ou se distrai ou a mente fica pouco clara, só o fato de a gente notar que isso aconteceu já nos ajuda a voltar para o estado que a gente deveria estar, né? Para o objeto, com clareza, né, do objeto. Então, a introspecção é essa qualidade super importante que nos ajuda, na verdade, a praticar efetivamente, né? E voltar para a prática sempre que a mente se perde ou perde a clareza. Then next obstacle is non-application, which means when you, during the meditation, when mental sinking or mental excitement, any obstacle, when it arises, if you not apply the antidote attitude, then that will take over, that will destroy your meditation. So non-application means you not applying the antidote to those obstacles, right? You know that this comes, but if you don't apply it, then these two obstacles will take over you. It will, obstruct your concentration. That's called non-application. So the non-application to antidote to the non-application, application, right? Apply it. So then the next obstacle is over-application. So even they do not have any mental sinking and mental excitement, you remain on your own object. If you're applying antidote to this mental sinking, mental excitement, that antidote will disturb your concentration, right? So therefore, over-application, which means when obstacle is not occur, when your mind is full on the object of the meditation, there's no obstacle, then don't apply any antidote. Just remain on the object. If you apply the antidote attitude, that will disturb you. So that's called over-application, obstacle. So over-application, antidote, non-application, right? So these are the 5 obstacles, antidote, 8 attitude antidote, right? Will antidote to these 5 obstacles. Então, o quarto obstáculo se chama a não aplicação, ou seja, a nossa mente se distrai, a nossa mente perde a clareza e a gente não aplica os antídotos. Então, esse seria um obstáculo, né? Não aplicar os antídotos. E qual que é o antídoto para não aplicar os antídotos? Aplicar os antídotos, certo? Se o obstáculo é não aplicar, o antídoto é aplicar, né? Esse é o quarto obstáculo e o antídoto correspondente. O quinto obstáculo é aplicar em demasia os antídotos. Então, tá tudo bem, você está focada, concentrada no objeto, a mente está clara, e você continua aplicando o antídoto. Isso vai perturbar sua mente, né? Então, quando você se concentrou no objeto, a mente está clara e concentrada, não precisa fazer nada, é só manter aquilo, né? Mas se você continuar a tentar aplicar antídoto, você vai se perturbar. O antídoto para a aplicação em demasia de antídotos é não aplicar antídotos, né? São os 5 obstáculos e os 8 antídotos, então, para cultivar Shamatha. So these are the now trick, right? You have to understand first. Then when you know that, now when you're doing the meditation, the object, what kind of object we should use, right, for the meditation. There are variety of objects, thousands of different types of the objects you can think about. But general, it is saying, if you have something more like feel like a more excitement, the monkey mind, if you have more danger, the monkey mind, so then your object should be always, object should be more smaller object, not too big. If you think about too big, then it's easier to scatter your minds. So the object of meditation should be smaller, right? And you feel like you think like this object a little bit heavy, smaller, will help you to reduce your monkey mind, mental excitement. And that object should be bright, like a light.
So when you think about light and bright, that will help you to reduce your mental sinking, the laxity mind, right? Heavy little helps you mental excitement. Very bright, lightning like that helps you to reduce your mental sinking. So that's sometimes that will little bit helps. Então, esses antídotos e obstáculos são ferramentas que a gente precisa conhecer, né, para praticar. Aí, o próximo ponto é escolher o objeto. E existem milhares de objetos para prática de Shamatha, né? Mas, em geral, o que se faz assim, se você tem uma tendência a ter uma mente mais agitada, mais mente de macaco, né? A recomendação é que você escolha um objeto que seja pequeno, né? Um objeto pequenininho, que você sente que é pesado, você tem a sensação de que ele é pesado, pode nem ser, mas tem a sensação de que ele é pesado, né? Isso, então, vai ajudar você a dispersar, agitar menos a mente. Se tem um objeto muito grande, a mente se dispersa mais facilmente, né? Então, pequeno e pesado. Se você tem uma tendência a ter uma mente que mais afunda, mais ligada ao torpor, à lassidão, então você procura um objeto brilhante, assim, que tenha um brilho, que seja luminoso, assim, para você usar como objeto da prática. So, then sometime where, right, if you have sometimes these are not like you have to do that way. It is just sometimes this skill will help you. Sometimes if you have too much mental excitement problem, then maybe object, maybe visualize like a lower part of your body, like either in the belly, your, a navel chakra around there, you focus more in the down part. Sometimes it helps to reduce your mental excitement. So if you have too much dullness problem, danger to occur the dullness, in order to get rid of that, then object sometimes you focus on your upper part of your body, like your crown, something around that area. When you think, it will little bit helps you to, to reduce your dullness. So there are different way. Some people have, some people not. So which part of the body, upper part, lower part, depend on, what kind of obstacles you have. And then also, of course, when you have dullness, or whenever you meditate, it's very cloudy and not clear, like dullness. If you have, then it's better to wake up, stand up, take a fresh air, or take a shower, or use some kind of cold water, put it into your face. These kind of things sometimes a little bit helps you to get rid of your dullness. Then sometime, how much you try that, still dullness occurring, that means your mental level is too low, too down. So when your mental level is too low there, that will causes you dullness. And to get rid of this, even you use all the external things, still, dullness still involved there, then maybe it is saying you should think about something which makes you happy, right? For the meditator, like a Mahayana Buddhist practice, they think about the advantages of the bodhicitta, advantages of the shamatha, all kind of things. Or if your ordinary life, the things makes you happy, not kind of attachment happy. So the happiness, which is something you done, good things to your society, or helping to other people, or something when you look about it, it makes you so happy. So that kind of things you have to think, think these, that will brings your mind higher, a little bit pull it up. So that will also help to get rid of your dullness. Então, essas coisas que o Geshe está nos falando, não é que tem que ser assim, né? Mas são coisas que podem nos ajudar a lidar com esses obstáculos. Então, por exemplo, o objeto que a gente vai usar para meditação, onde que ele pode estar localizado, né? Então, se a gente tem uma tendência maior à agitação, a gente deveria se concentrar
nas partes mais baixas do nosso corpo. Então, por exemplo, o umbigo, na barriga, né? Usar esses pontos mais inferiores do corpo para meditar. Se a gente tem uma tendência à sonolência, à lassidão, usar o topo da cabeça como lugar, ponto de concentração, né? Isso ajuda a acordar um pouco a mente. Também, se a gente tiver muito sono, né? Se a gente for sempre acontecer de a gente ter sono, a gente precisa também fazer alguma coisa. A gente pode se levantar, a gente pode sair para fora do onde a gente está, tomar ar fresco, então jogar água fria na cara, tomar um banho, fazer alguma coisa. Se ainda assim, com todas esses recursos externos, assim, né, de lidar com o sono, ainda assim nossa mente tem essa tendência a ficar sonolenta, essa tendência a se rebaixar, né, a vivacidade, então a gente pode pensar em algo que nos faz feliz. Não aquela coisa de apegado, né? Mas uma coisa que eleva a nossa mente. Assim, pensar em coisas que são belas ou que nos deixam felizes. Ou como praticantes, então a gente pensa nas vantagens da bodhicitta, nas vantagens das práticas de Shamatha. Então, como ajudar as pessoas nos faz feliz. Então, algo que eleve a nossa mente, né? Então, isso pode ajudar a gente a lidar com a sonolência, com o embotamento. So then, yeah, these method will be help. So sometimes if you have too much exciting, right? Even your mind is too exciting, jumping everywhere, then it is saying you should think about something suffering, the sadness, right? In your life, in others, as soon as you feel seeing about some suffering and something sadness, that helps your mind is a little bit back down. But if you too much think, then it's not good. It will going to be too down, that will cause us for dullness. Same time, if you make too high, that will also cause us your mental excitement. So you always keep in the balance, how long you need to think, right? When your mind is come up, then you just stop. So if too much thinking, oh, very good, very happy, too much think, then eventually it ended up with too much excitement, then monkey mind. So keep your mind in the balance, in the middle there. So that as soon as when your mind remain in the balance, then you focus on the object of your meditation. Então, também quando a nossa mente está agitada e se dispersa, fica indo para tudo que é lado. Quando a nossa mente está desse jeito, então a gente precisaria pensar em coisas que nos fazem entristecer um pouco, assim, pensar um pouco no sofrimento, né? Quando a gente começa a pensar no sofrimento, a mente começa a se acalmar, né? De abaixar a agitação. Mas aí, se a gente pensar demais também no sofrimento, a gente acaba se afundando. Então, a gente precisa manter um equilíbrio, né? Entender por quanto tempo e no que o que funciona para nós, né? Trazer para nossa mente para equilibrar, né, esses dois lados aí da agitação e do afundamento, né, da sonolência. Se a gente também tá muito sonolento, a gente começa a pensar em coisas muito legais, sim, daqui a pouco a gente já está agitado também, então a gente precisa lidar com esse equilíbrio, né, com balancear a mente desse jeito, assim. And the object sometime, if you do not think about visualize anything, then you can meditate on your breath, right? That's called the breathing meditation. So breathing meditation also have variety way. Some kind of breathing meditation is when you inhale one and exhale, you count it 1, 2, 3, like 1 inhale and exhale, so 1, then inhale, exhale 2. You can focus the number of the breath. That's how one way to doing. Some people not on the number, just be fully aware. When you inhale, you just fully aware, you're thinking, now I'm inhaling, the present moment of, then when you exhale, say, I'm exhaling. Just in the present, what you're doing, you should be fully aware, not the number, not the counting, just when you inhale, say, I'm inhaling now. Then when you exhale, say, I'm exhaling. Keep your mind in the present moment of breathing in and out. That also, some people, when you inhale, exhale, your belly is moving in and out, right? So some people, each time when you inhale, when the belly move out,
belly move in, you focus on only the movement of your belly, in, out, just fully aware in the moment of your belly movement. So there are a variety of ways, which one is more suitable, more easier. So you choose that, and they all are same. It doesn't matter which one is more familiar with you, more helpful for you, and you concentrate on that object. Então, esses objetos que o Geshe estava falando são objetos visualizados, né? Tudo que ele falou anteriormente, a gente poderia visualizar pontos, né, e objetos. Mas outra possibilidade é a gente usar a respiração como objeto. É muito comum também, né? Então, algumas pessoas também, com respeito à respiração, também tem muitas formas de usar a respiração como objeto. Então, algumas pessoas contam as respirações. Então, inspira 1, expira 1. Inspira 2, expira 2, contagem da respiração, né? Outras pessoas, elas só ficam presentes junto com a respiração. Então, quando ela inspira, ela sabe que está inspirando. Quando ela expira, ela sabe que está expirando. Ela só fica presente com a respiração acontecendo. Outras pessoas focam nas sensações do abdômen, né, da barriga, que vai para fora, para dentro, para fora, para dentro, nas sensações da barriga se movimentando durante a respiração, né? Então, a gente pode escolher, assim, entre os métodos, né? Entre os objetos. Tanto faz, porque o importante é que ele seja mais adequado para a gente, assim, que a gente possa se familiarizar e se beneficiar mais. Tanto faz o objeto que a gente escolher, né? O importante é que ele seja adequado para a gente. Then sometimes when you're reciting the mantra, then you can focus on the sound of the mantras, right? When you recite yourself, with a very low sound, like Om Mani Padme, Om Mani Padme, if you're reciting Om Vajrasattva or whatever mantra you're reciting, just sound, you can hear yourself, like that kind of sound. Then you just focus on the sound of the mantra. No visualization, you're fully aware on the sound of the mantra. Or sometimes it's called mental recitation. Mental recitation, you're reciting the mantra with your mentally, not with the sound. You're mentally Om Mani Padme Hum, right? Mentally, you're reciting that. So your mind is fully focused on the recitation of the mantra. You are not reciting through your word, mouth. No words there. Mentally, you recite. That also quite powerful, helps to concentrate on object of meditation. Algumas pessoas usam recitação de mantra. Então, elas podem recitar em voz alta, então Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e elas se concentram no som da própria voz, elas escutam a si mesmas recitando, Vajrasattva, qualquer mantra que você escolher, né? Então, concentra no som da sua própria recitação. Outras pessoas se concentram na recitação mental. Então, elas não estão falando, não estão emitindo nenhum som, mas elas estão recitando mentalmente. Não tem nenhuma visualização aqui, é só o som propriamente ou a recitação mental, mas sem visualização, né? Essa forma de recitação mental também é uma forma muito poderosa de concentração. So through that, when you're familiar with that, then you meditate, right? Now, whatever you are, but when you're doing this Shamatha meditation, you have to choose whatever object of meditation yourself, then don't change that. So today one, tomorrow next object, then that's good. So whatever you choose, you strictly stay with one object, right? So then when you're doing the meditation, there are 9 stages, right? The Asanga says there are 9 stages all the way to reach the Shamatha. So these are the 2. Now when you are 9 stages, the first stage is called mental placement. So the mental placement, which means your mind, it's remain on the object, that's all. For a few seconds, then you jump. So that's the first, when you applying all this antidote attitude, you sit there, whatever object of meditation, you choose it, then you remain on that object. The first stage is called the mental placement. Então, a gente vai escolher o objeto, e daí o que o Geshe recomenda que a gente faça é que a gente não fique trocando toda hora. A gente escolhe um objeto e fica com ele. Usa aquele objeto todos os dias, assim, né? Não fica, um dia faz de um jeito, outro dia faz no outro, não. A gente vai usar o mesmo objeto que a gente escolheu.
Aí o Asanga ele vai descrever 9 estágios da prática de meditação. Então, a gente está fazendo a prática, né? A gente já cuidou tudo que tinha que cuidar antes, está fazendo a prática, a gente vai, então, passar por 9 estágios, até atingir Shamatha. O primeiro estágio é chamado de posicionamento mental. Então, a gente posiciona a mente no objeto, coloca a atenção no objeto e permanece por um pouquinho de tempo ali. É o primeiro, é logo no início, assim, né? A gente permanece um pouquinho de tempo conectado com o objeto que a gente escolheu. Then when that's the mental placement, right? You just sit on the object very few seconds, you already jump. Then you're constantly, you're meditating again, then you remain on the object a little bit longer, right? Instead of 5 seconds, maybe you can remain on the object for 30 seconds, 1 minute. So remaining object a little bit longer, that's called continuous placement. The second stage called continuous placement. So which is you remaining up your mind or concentration on the object a little bit longer. Então, esse primeiro estágio é a gente ficar 5 segundos, né? Conectado com o objeto e já pula para o outro lado, né? O segundo estágio seria um pouquinho mais contínuo. Então, se no primeiro estágio a gente ficava 5 segundos concentrado no objeto, nesse aqui a gente vai ficar 30 segundos, 1 minuto. Daí ele chama posicionamento contínuo, né? Mas lembra que, assim, é um pouco melhor do que o primeiro, né? Já é, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, né? Mas tem um pouco mais de continuidade no objeto, da atenção no objeto. But the continued placement, the second stage, like if you meditate 5 minutes, remain on the object and distraction is longer than remain on the object. Objects remaining on the object meditation is shorter. Distraction is much longer, right? Then again, you meditate again called page placement. When your mind is go out, you bring it again back, right? Page placement. So that's the third stage. The third stage, when you page placement, when you go out, you bring it in again, then eventually you remain on the object is longer, distraction is shorter. So when you reach on that level, that's called the page placement, right? Second, continue placement is remaining object shorter, distraction is longer. Third stage, page placement, remaining objects longer, distraction is shorter. That's the difference between these two. Então, o terceiro estágio chama de posicionamento repetido, a gente podia chamar. É assim, no segundo, no posicionamento contínuo, a gente fica um pouquinho mais no objeto, mas o tempo, vamos supor, se a gente ficar 5 minutos meditando, a gente vai passar mais tempo distraído do que focado, né? Esse é o segundo. No terceiro, nesse posicionamento repetido, a gente vai passar mais tempo focado do que distraído. Então, ele é um pouquinho mais, tem um pouco mais de continuidade, né, da atenção no objeto, menos distração. Then the number 4, the close placement. Close placement, which is now, and that stage, you almost remain on the object. There's no distraction. Your mind is never, distraction is never lose your object. Your mind is always on the objects. So in that moment, you are almost free from the gross level of mental thinking and mental excitements, almost disappear, almost eliminated. So your mind is remain on the object constantly. There's no jumping here, there. So when you reach that close placement, number 4. Então, esse quarto estágio é dureza de traduzir, mas é um posicionamento próximo, assim, mas o mais certo seria assim, tem mais aderência, é um posicionamento mais aderido ao objeto, né? Então a gente não se perde mais, a gente tá livre da distração grosseira e do afundamento grosseiro, a gente permanece no objeto, a gente não se perde. Então esse é o quarto estágio, posicionamento próximo. Then number 5 is called taming. So the taming stage is the
now you are free from the gross level of mental thinking and mental excitement. Now the subtle mental thinking and mental excitement arising, right? Because when you're free from gross level, then subtle level of mental excitement and mental thinking arising. So the taming stages is the antidoting to the subtle mental thinking. So the subtle mental thinking is antidoting by the taming. So that when the stage of the taming, when you reach that, you are antidoting. You are, dealing with the subtle mental thinking. Então, o quinto estágio é chamado de estágio de domar. Então, aqui nesse estágio vão surgir a agitação e a sonolência sutis, né? O torpor sutil. E nessa fase, nós vamos, então, treinar os antídotos para o torpor sutil. A gente vai lidar com esse afundamento sutil da mente. So then the number 6 called pacification. The pacification is that you are free from subtle mental thinking, but you have subtle mental excitement there. So the pacification is the antidoting to the subtle mental excitement. O sexto estágio é o estágio de pacificação. Então, nesse estágio, a gente já está livre do torpor sutil. E aqui a gente vai aplicar o antídoto para agitação sutil. Então, estágio de pacificação. And the number 7, complete pacification. So the complete pacification is the mind. Now you are free from gross level of mental thinking and excitement. You are free from subtle mental thinking, mental excitement. There's no danger, any obstacle will obstruct your concentration, but you have to be, during the meditation, you have to apply very strong effort, constantly remain with the effort to the concentration, object of concentration. So you are free from them, but still during the meditation, you have to apply constantly effort. So that's called the number 7, complete pacification. O estágio 7 chama pacificação completa. Nesse estágio a gente está livre já, então, da agitação e da lassidão grosseira e sutil. A gente não tem mais nenhum obstáculo, mas ainda a gente tem que aplicar um esforço assim, para permanecer concentrado, né? Então, esse é o estágio da pacificação completa. Then the number 8 is called one-pointed attention. So the one-pointed attention, which means the first, when you start, right, when the first beginning of the concentration, you have to put a very strong effort. Then during the meditation, you don't need to apply any effort. Effortlessly, you concentrate. But the first, when you start, the beginning of the meditation, you put first strong effort, and then constantly it goes very smoothly. You don't need to put constantly effort. So that's called the one-pointed attention, number 8 stage. O oitavo estágio, chamado de estágio da atenção unifocada. Então, nesse estágio aqui, a gente precisa colocar um pouco de esforço no início da prática. E depois não precisa mais. Ela segue suavemente, assim, né? Mas no início a gente precisa colocar um pouco de esforço. Esse estágio, então, é chamado de atenção unifocada. Then the last stage called the balanced placement, right? Balanced placement, which means you don't need to put any effort. Everything's effortlessly. You can concentrate hours without effort. So you are like fully, become fully perfectional, right? Don't need to put any effort. It comes naturally. Naturally, you can able to focus on the object of the meditation, how long you want to stay, like 3 hours. You can strictly stay on the 3 hour without any distraction, without any effort. You can able to remain on that. When you reach that level, it's the 9th called balance placement. O nono estágio chama posicionamento equilibrado ou balanceado. Aqui a gente não precisa fazer esforço nenhum, a gente pode permanecer 3, 4 horas concentrado no objeto que a gente escolher. Aqui a gente já
já é profissional, a gente já é natural para a gente posicionar a atenção e ficar o tempo que a gente quiser, sem nenhum esforço, de uma forma muito natural. Posicionamento equilibrado. But the difference between then after 9 finished, then you're going to achieve shamatha. So what the difference between shamatha and the last stage, the 9th stage called the balance placement? Because balance placement, you don't need to put any effort. It's naturally you can remain on the objects hour without obstacles and so forth. But that moment, you not achieve the pliancy. So that's why I'm talking about before. It's the pliancy, which means through the meditation, you effortlessly, you can concentrate, remain longer. Eventually, your body and your mind, will become serviceability. Is the pliancy has a body pliancy and the mental pliancy. So the mental pliancy, right? Your mind becomes serviceability, which means it's flexible. It whole your mind will able to serve to your concentration, right? There's no feel what you call lazy or tired or nothing. It's becoming more flexible or more serviceability on the object of meditation. So when your mind is becoming achieving pliancy, and that will affect your body pliancy. Body pliancy, which means your body eventually feel like a very light. It is saying you feel like I can fly it. It's like a feather. It's like a very light. Feel your body is like I can fly it. I can jump it. It never feel like a heavy, solid body. So that's called the body pliancy. So the body and mental pliancy, when you achieve that through the meditation, slowly, your mind is becoming so much familiar with this meditation. Finally, your mind slowly achieve mental pliancy, and that will affect your physical body pliancy. Then this mental and physical body pliancy brings, physical body, what is called the joyful or bliss, the mental bliss and physical bliss. So the first, mental pliancy, second, physical pliancy, then third, physical joy, because when you feel your body is very light, you feel very joyful, bliss in your physical. Then physical joy or bliss will create you mental joy, mental pleasure, bliss. So when you experience all these kind of things, then it's called shamatha, that concentration called calm abiding. So it's becoming very calm, very joyful. So that's how number 9 and the shamatha different is the concentration, everything's the same. But the number 9 stage, they don't achieve the pliancy, the bliss they don't have. Through this, when you achieve pliancy, body pliancy and mental pliancy, and then body and mental bliss, when you achieve that, then that concentration turn into shamatha. Então, o nono estágio, depois do nono estágio, então, vem o que é chamado de atingimento de shamatha. Você atinge shamatha depois do nono estágio, né? E qual que é a diferença entre o atingimento de shamatha e o nono estágio? Conforme lembra que o Geshe lá na preguiça, lá, ele falou que o quarto antídoto era essa flexibilidade, que chama pliancy em inglês? A diferença do nono estágio para shamatha é exatamente essa qualidade de flexibilidade do corpo e da mente. Então, primeiro, o praticante vai atingir esse estado de flexibilidade da mente. A mente está completamente a serviço da prática, do que ele quiser, não tem nenhum tipo de resistência, não tem preguiça, não tem nenhum obstáculo. A mente faz o que precisar ser feito, ela está completamente a serviço, né, do praticante. Depois desse estado de flexibilidade da mente, o corpo também
atinge um estado de flexibilidade também, desse pliancy. Ele é como se o corpo ficasse leve, como se fosse uma pluma. O praticante acha que ele podia até voar, né? De tão leve que o corpo parece estar, né? Depois dessas duas qualidades que são atingidas, né, de flexibilidade de mente e de corpo, surge um êxtase do corpo, uma alegria do corpo, e depois um êxtase da mente, né, uma bem-aventurança de corpo e de mente. Essas quatro qualidades aí é que então se diz que quando essas quatro qualidades são atingidas, se diz então que o praticante atingiu o Shamatha, né? Então essa é a diferença, a concentração continua igualzinha, né? A habilidade de se concentrar no objeto é igualzinha. Só que agora, depois que ele atinge Shamatha, tem toda uma alegria, né? Uma bem-aventurança, um êxtase. Esse é o atingimento de Shamatha. So I try to explain very simple way these 9 stages. If you go detail, like specific the Asanga tradition, according to his text called Nyansa, which means Sarvaka Bhumi text. So according there, he used top 2, which means 6 power, and 6 powers and 4 attention. So the 4 different types of the attention. Through 6 powers and 4 different attention, they use this practice to cultivate, to go to the first stage, to second, third, fourth, all kind of these. Each stage has a different power you have to use. It makes you very complicated. So therefore, I do not want to go very detailed about each, there's 9 stages, how the difference between. So it's the first thing, just give you a very simple explanation. Then if you're understanding that, then next time go more detailed, then how the difference between each 9 stages. Então, o Geshe explicou para a gente de uma forma bem simples, né, os 9 estágios. O Asanga, nesse livro que o Geshe lá falou, o nome tibetano, ele explica também outras coisas sobre os estágios, né? Então, ele vai falar dos 6 poderes e dos 4 tipos de atenção. Então, tem muito detalhamento ainda que pode ser feito com respeito aos 9 estágios. Então, se a gente entender, né, tudo que o Geshe lá explicou agora, para a gente, na próxima vez, ele pode entrar em mais detalhes assim, sobre os 9 estágios, né? Mas, por enquanto, a gente precisaria entender isso que ele explicou, que já é bastante coisa, né? So now that's the Shamatha meditation according to the Maitreya and Asanga tradition. And the important thing is, it's whatever you learn, it's not just intellectual level, it needs to be experiential level. So to do that, the purpose of we studying these things, teaching all kind of things is to to discipline one's mind, right? To keep your mind disciplined. So that purpose of disciplining one's mind is to reduce your anger, attachments, arrogance, selfish, mind of ego grasping. There are so many dirty minds we have, so many, distraction thoughts we have, which is disturbing whole our life, not only oneself, it's also to others. So purpose of we studying on Shamatha is to change this mind, to reduce this mind, finally to completely eliminate these. That's why it is important. And it's not just thinking, oh, it helped me to reduce my stress, my depression. This, of course, it can tremendous benefit, but this is a very, very short-term benefit. It's very little benefit. You should look much bigger image, to reduce my anger, my self-centered, my negative emotion, which causes all these problems. From the Buddhist perspective, these are the mental affliction causes you suffering in your next and next and next life. These are the mental affliction keeping you into samsara, bind you into samsara. So purpose of learning these things is to experience, meditate, finally, eliminate those mental affliction, oneself, then help to other people, same that way.
So that's the important, we need to understand the purpose of studying on these things. Então, essa é a explicação da prática de como cultivar a Shamatha pelo método do Maitreya e Asanga. E é importante que a gente não entenda isso apenas intelectualmente, né? Que a gente possa praticar e ter experiência disso, porque o propósito dessa prática é disciplinar nossa mente, né? É ir reduzindo aos poucos todas as aflições da mente de raiva, orgulho, arrogância, apego, autocentramento, reduzir até que completamente eliminar, né? Na visão budista, essas aflições da mente são a causa do sofrimento e a razão pela qual a gente está no samsara, né? Então, essas práticas elas vão reduzir o estresse também, né? Elas vão reduzir, mas isso é um propósito muito pequeno para o que a prática tem para oferecer. Então, a gente precisava pensar mais alto, né? Enxergar mais longe sobre o poder dessa prática, né? Essas aflições da mente que a gente vai reduzindo, que estão ligadas às distrações, né, que a gente vai reduzir com as práticas de Shamatha, elas são uma fonte de sofrimento para nós, para os outros, elas perturbam a nossa vida, perturbam a vida dos outros, né? Então, o objetivo, o propósito maior de se dedicar ao caminho de Shamatha é poder reduzir o sofrimento em todas as nossas vidas, né? Não só nesta vida, em todas as vidas. E daí, aos poucos, ajudando os outros também a se livrarem do sofrimento. Esse é o propósito mais importante da prática. Okay, thank you. Thank you, Geshe lá. Any Can I make a questions? question? One quick question. The book Stages of Meditation by Kamala Shila, which explain the teachings of Kamala Shila. Is it the same thing, right? Kamala Shila explained the Asanga method also, right? Yes. Because we have it in Yes. Portuguese, so it's a good book for us. Yes, yes. Right? Yes, stages of the meditation, the text, right? Yes. Então, eu estou perguntando para o Geshe, a gente tem um livro traduzido para o português, chama Estágios da Meditação. É um livro baseado nos textos de Kamala Shila, que era um professor, um mestre também, que seguia o Asanga também. Então, a gente tem esse livro em português que explica bem detalhado, assim, estágios da meditação. Can we have some questions now, Geshe lá? One or two? Yes, please. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Natasha fez uma pergunta aqui. É possível eliminar as aflições mentais apenas com Shamatha sem a meditação analítica? So Natasha is asking, is it possible to eliminate mental afflictions only with a Shamatha practice, or we have to do analytical meditation too in order to eliminate mental afflictions? Shamatha alone will not going to eliminate mental afflictions. In order to completely eliminate mental affliction, you have to have wisdom, analytical meditation, vipassana, right? The reason is Buddhists believe all this mental affliction, the main seed is mind of self-grasping, that ignorance is the main seed. So in order to eliminate these mental affliction, you have to cut the root seed, which is the mind of self-grasping. The mind of self-grasping only antidote by wisdom, the wisdom of emptiness. So you have to have, analytical meditation to cultivate that wisdom in order to get rid of these afflictions. Então, a prática de Shamatha sozinha, ela não vai eliminar completamente as aflições da mente. A gente vai precisar, sim, das práticas de meditação analítica, que são as práticas de vipassana. Por quê? Porque na visão budista, a principal semente das aflições da mente, a semente principal é a mente que se fixa ela mesma, a mente de autofixação, né? Que é a ignorância. E a única forma de eliminar a ignorância é sabedoria. Então, a gente vai precisar, sim, da meditação analítica para poder cortar a raiz das aflições da mente. Mais alguém, Fufuras? Fala, Germana, pode abrir o microfone. Sim. Obrigada por esses ensinamentos, Geshe. Minha pergunta, assim, em relação à prática cotidiana, né, que
cada um tem a sua própria prática, né? Pessoalmente eu faço quando eu acordo e antes de dormir, mas agora com a pandemia, na realidade o tempo de não prática formal de Shamatha é muito grande, né? Eu pessoalmente fico muito em casa. Então a minha pergunta é em relação ao que os ensinamentos falam da meditação in action, né? Meditação em ação. O que ele poderia dizer nesse tempo que não é de Shamatha formal, da meditação em ação? Ou seja, por exemplo, no meu caso, eu gosto de cozinhar e eu aprimorei isso. E eu tento trazer a minha atenção, que é muito preciso, né, a cozinha, né, porque tem os temperos e tudo. Às vezes eu esqueço o sal, ou às vezes eu coloco muito sal. Aí eu percebo essa distração. Então, é meditação em ação, dirigir um carro. E uma outra expressão, porque não sei se é a mesma coisa que meditação em ação, é a absorção meditativa. Se ele pudesse falar de meditação em ação e meditação ou Absorção meditativa. Entendi. Entendi. Isso. Obrigada. Isso. So, Geshe, Germana is saying that she usually meditates in the morning and in the evening before going to bed. So, but anyway, the time we spend out of the cushion, not in the Shamatha practice, is much longer than the Shamatha practice time. So, can you say something about meditation in action, she said, but it would be informal meditation, like when she cooks, she's very meticulous and she pays attention very much to cooking because she likes cooking. So can you say something about this kind of meditation, if it is a meditation, and also about meditative absorption? What is it? Meditative absorption. I think the general the meditation we call the mindfulness. So the mindfulness, which means the present moment, you should be fully aware in your present. So there is a walking meditations and all kinds of things. So when you walk and you are fully aware, which, you know, your toes is going up and which leg is going, which right and left. Any action you're doing, you need to be fully aware. So that also helps for your mindfulness. Be mindful in the present moment. So when you're cooking or whatever you're doing, this can, of course, it can help to be mindful. But meditation on the cushions are not easy. You know, when you're working, because your object is changing. You are here, you are next here, you are next here. But sit in the cushion and just focus on the breath or whatever you're doing. It looks a little bit, the number of people have difficult. So therefore, you know, you can do during your cooking or whatever you're doing, be fully aware in the present, whatever you're doing. But same time for the Shamatha, I mentioned earlier, you need to be focused on the one object. Remain on the one object always. Remain on the one object. So beginner, time is not important. So some people committed, I will stay 5 minutes, 10, 20 minutes, rather short, and the quality is more important. So the quality, which means even you sit 5 minutes, try to remain fully focused, concentrate, right? Some people stay longer, but hanging, always distractions. So it's better to be short, but often and many times. Short and many times is the good way to start. And absorption, I'm not sure, maybe you are absorbed means you should fully experience or whatever you meditate. Like when you meditate on compassion, you fully feel compassion. You just remain with absorbing compassion, and you just live with the compassion to all beings. Maybe that might be absorption meditation, it's called. Então, essa primeira pergunta da Germana sobre meditação em ação, né? Que normalmente
hoje em dia se fala de mindfulness, né? Você fazer as coisas todas presente naquele momento, né? Então você vai caminhar, então você vai sentir quando o seu pé toca no chão, o outro levanta e toca de novo. Você pode fazer todas as coisas, cozinhar, você pode fazer tudo com atenção plena, né? Com presença mental o tempo todo se sentindo presente. Agora, a meditação na almofada é outra coisa, né? Porque a meditação formal, ela não é fácil, mas para desenvolver a prática, a gente vai precisar focar em um objeto, né? Lembra que o Geshe falou? A gente vai precisar escolher um objeto. Quando a gente está presente, só assim, fazendo esse tipo de meditação meio ativa, meio na vida, os objetos estão trocando o tempo todo, um pouco mais fácil, assim, né? Mas não é a mesma prática. A gente vai precisar, para a prática de Shamatha, a gente vai precisar escolher um objeto e praticar sentada na almofada, né? No início, não importa muito tempo, importa mais a qualidade. Então, é melhor a gente fazer 5 minutos de prática com qualidade, focado, concentrado, sem se perder muito, e mais frequentemente, do que fazer um tempo maior se perdendo completamente. Então, isso é sobre a meditação em ação, que a Germana perguntou. Agora, sobre absorção meditativa, geralmente se fala disso quando você está plenamente presente na experiência. Então, se você está meditando na compaixão, você está sentindo a compaixão. Você está plenamente sentindo a compaixão por todos os seres. É um mergulho, assim, né, na experiência de uma forma mais plena. Ok. No questions? Tem mais alguma pergunta? Fala, Carlinha. One question. Geshe, a meditação é um movimento muito antigo. E com a pandemia, eu tenho a impressão de que o mundo redescobriu ou descobriu a meditação. Então, pela ansiedade das pessoas, né, pelo momento que nós estamos passando, a meditação está brotando. Então, tem diversos tipos de meditação. Meditação assim, meditação de um tipo, meditação guiada, diversos tipos de meditação andando, meditação, por exemplo, uma porção de coisas. Eu tenho procurado ajudar algumas pessoas explicando essa importância da meditação, como o senhor falou. A importância que é da meditação diária e o tempo que é possível fazer. Isso que é o resultado mais correto, certo? Essa é a minha pergunta. É a frequência. Não podemos fazer meditação hoje, amanhã, enquanto eu estou me sentindo mal e depois eu paro de fazer. O ideal não seria fazer sempre, mesmo após a pandemia, continuar meu processo? Entendeu, Jane? Eu entendi. Essa pergunta você acha... A pergunta é essa. O ideal não é isso, descobrir a meditação e continuar com esse processo. Entendi. So Carmen is saying that meditation is a very ancient practice, but nowadays, because of pandemics, people are kind of discovering the benefits of meditation and so on. So she's reflecting about this, and how can we help people to continue meditating after the pandemic? Because it's not simply a way of dealing with of this present situation, but the good thing would be to continue meditating, right? How can we help people to do this? Of course, they depend on the people. Some people, how many you try it, it's not going into their brain. So you have to leave it there. Some people, you can give as much as you can give them the mainly advantages of the meditation. And also the teacher need to be very skilled, in the different time, different situation, we have to apply the different way. So therefore, it is how skillful you are. And this generation and during this time, what the problem?
how should you relate the meditation to solve these kind of problems? Then the next, there might be another problem. Problem never ended. So the suffering never ended till you achieve liberation. So these suffering, each different suffering, when they face it, how should you use your meditation to overcome that? So when you're giving that instruction, and that will, helps the people can constantly, do this kind of meditations. That's, I think. Então, depende da pessoa, né, que a gente está falando, assim. Então, algumas pessoas, por mais que eles aprendam ou ouçam falar de meditação, eles não vão praticar e acabou, né? Agora, o professor, quem está ensinando a meditação, precisa ser muito habilidoso, assim, precisa entender, precisa saber como ajudar a pessoa a superar os obstáculos, a resolver os problemas que elas têm em cada momento, né? Que tipo de técnica seria mais adequada para aquele momento, que tipo de prática. Então, depende muito da habilidade do professor. O ideal é que o Geshe fala assim, os problemas não vão acabar nunca. Até que você atinja a iluminação, vai ter sempre problema, né? Então, vai depender da habilidade do professor de mostrar as vantagens da prática, de ajudar o aluno, a pessoa a usar a prática para lidar com os problemas os vários que vão surgindo na sequência, né? Então, é assim que a gente vai conseguir, que o professor poderia conseguir ajudar os alunos, né? Last question, Geshe. One more. Mas, yes? Okay. Vai, Ana. Obrigada. Geshe, eu sou médica e há 3 anos atrás eu passei por uma profunda crise de depressão, que eu agora estou mais leve. A minha pergunta meditação, o senhor, né, indicaria ou não indicaria em determinados casos em que a pessoa está ou passou por uma cirurgia muito grande ou está com um problema psiquiátrico difícil, em que momentos o senhor não aconselharia uma prática dessas? So, Geshe, Anna she's a physician, and she herself suffered a severe depression some time ago. Now she's okay, but she had a very severe depression some time ago. And she's wondering, is there any case where the meditation is not indicated, like in psychiatric disorders or someone who had a big surgery or depression very severe? Is there any case where the meditation is not indicated? Not going to work? Yeah, not going to, or even make worse. I don't know. Someone should not meditate in some case, in some situation. I don't think so. I'm not sure 100%. This is my own way of thinking. It doesn't mean whatever my answer is right? That's point is, sometimes people may meditate on the wrong place, and that will cause us a problem. But the person, different situation, have different types of the meditation. Some people can capable to do certain type of only meditation. So the person need to be very skilled to understanding these kind of people can capable to do that types of meditation. Or these person can capable, even the situation's the same, because of the different brain capacity, some people maybe can help that, some people not, because each individual has different mental dispositions. Therefore, I think whatever reason, but if their meditation, when they give meditation, doesn't mean you sit and concentrate. It's the mental psychologist, it's the mental sort of advice. Maybe you think this way, can you think that way? So these are also part of meditation, giving them different way of thinking. Maybe they're thinking this way, it makes them so frustrated, for depressed. Maybe can you think this way? You're giving some kind of advice to change
way of thinking. So that's also part of meditation. So this analytical meditation. So I think meditation is capable to fix to everybody, I think. Então, a opinião do Geshe lá, ele falou assim, ó, eu vou dizer o que eu penso, que pode ser que não esteja certo, né? Ele disse, né? Mas a visão dele é de que o que pode acontecer é as pessoas estarem fazendo a prática errada no momento errado, sabe? E que um professor habilidoso saberia indicar um tipo de meditação adequada para cada situação. Então, meditação não é só sentar e se concentrar, né? Não é só a prática de Shamatha que o Geshe ensinou hoje. Existem as práticas de meditação analítica, existe o aconselhamento, quer dizer, você propor uma forma diferente do outro pensar é um tipo de meditação também, né? Não é... É também um tipo de meditação. Então, se a pessoa está se sentindo frustrada, pensando de uma determinada forma, e você consegue ajudar a pessoa a pensar de uma outra forma, trabalhar com a mente dessa pessoa, isso também é uma forma de meditação. Então, ele acha que se você puder escolher o tipo de meditação certa para cada pessoa, em cada situação, não tem contraindicação nenhuma, não tem nenhuma situação em que a meditação não seja possível. Mas precisa de um professor habilidoso, né, para saber fazer isso. Esse é o ponto. Lívia, era a última pergunta, querida. Se for um segundo. Não, eu queria só falar uma coisa para ele. Primeiro, agradecer muito pelo curso, mas o da semana passada foi extremamente importante para mim, só que não durante, foi depois. E eu queria agradecer ele por isso, porque me ajudou muito num processo de entendimento do meu pânico, da ansiedade, me ajudou num processo de acolhida. Eu até te mandei uma mensagem, né? Foi assim, eu tenho que mandar uma mensagem para a Gê. E assim, para expressar o carinho assim que a gente tem por ele, que eu estou desenvolvendo assim por ele, assim, é um carinho imenso, e rezo por ele, e longa vida. Era só isso, agradecer muito, 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 que eu me sinto muito afortunada de estar com vocês e de ter essa oportunidade de fazer esse curso com ele. So, Geshe, Lívia is saying that our last session of teachings with you was very important for her, for a situation that she had to deal in during the last week related to panic attacks and anxiety, and it helped her a lot. So she's very thankful, and she's saying that she prays for your long life, and she's developing a great affection for you, and she's very thankful, and she's, oh, I'm crying already. So thank you very much, Geshe. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you very much. Thank you. And, have a good night. Good night, good rest. Good Então, night. pessoal, a gente volta com o Geshe no dia 27, e o tema no dia 27 vai ser, então, regulando as emoções por meio da psicologia budista. Não percam. So next session is May 27, right? Next week. Yes, yes. Thank you so much, Geshe. Rest well. Okay. Thank you, Thank Geshe. you. Tchau, amores. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Flor. Eu acho que eu não vou precisar da sua gravação.